Chapter 4. Practice Lecture. Introduction 1. Yes, it's definitely time to start. The clock is ticking and there's a lot of material to cover. Let me remind you, we have a test next Thursday, okay? All right. Now, our topic today is a case study of Levi's. Did everyone get that? Levi's, the international brand of blue jeans, and of course, other casual clothes. But everyone knows Levi's for their jeans. All right, today I'm going to look at several ways that Levi's has expanded globally. In fact, you may not know that the Levi's brand is on the list of the top 100 global brands. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lớp học. Có rất nhiều tài liệu cần phải ôn tập. Và tôi muốn nhắc với bạn rằng chúng ta sẽ có một bài kiểm tra vào thứ 5 tới. Và chủ đề học hôm nay của chúng ta là về một trường hợp điển hình của Levi's. Mọi người có biết rằng Levi's là thương hiệu quốc tế về quần jeans và tất nhiên cũng là các quần áo bình thường khác. Nhưng liệu mọi người có biết về Levi's và quần jeans? Và hôm nay tôi sẽ xem xét một số cách mà Levi's đã mở rộng thương hiệu lên trên toàn cầu. Và thực tế có thể bạn chưa biết rằng thương hiệu Levi's nằm trong danh sách 100 thương hiệu hàng đầu thế giới. Yes, look at the clock. It's 6 o'clock. Thank you for being on time. How is everyone? Excellent. Let's go ahead and begin. We're going to discuss the qualities of successful international brands of food today. Now, I'm talking about this because in this day and age, we're seeing a huge increase in the number of food products available to buy, like sweets, snacks, and let's include beverages too, that move in and out of a lot of countries. So, what I want to do today is compare the business plan of Hershey's chocolate to the business plan of Lindt chocolate. Lindt is a chocolate company from Switzerland, and Hershey's is an American chocolate company. So, two chocolate manufacturers, two chocolate companies. Chào buổi tối và bây giờ là đã 6 giờ. Rất cảm ơn mọi người đã đến đúng giờ. Và chúng ta hãy tiếp tục và bắt đầu về những chủ đề thảo luận ở đợt trước. Hôm nay tôi sẽ thảo luận về phẩm chất của các thương hiệu thực phẩm quốc tế đã thành công. Tôi nói về điều này bởi vì trong thời đại ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng lớn về số lượng các sản phẩm, thực phẩm có sẵn như đồ ngọt, đồ ăn nhẹ và cả đồ uống cũng được xuất khẩu và nhập khẩu ở nhiều quốc gia. Vì vậy, những điều tôi muốn nói hôm nay là sự so sánh với hoạt động kinh doanh, kế hoạch sản xuất sô-cô-la của Hershey và kế hoạch kinh doanh của Lindt là công ty sô-cô-la từ Thụy Sĩ và Hershey là một công ty sô-cô-la của Mỹ. Okay, we've been discussing some of the factors related to successful international business. Today, I'd like to talk about a topic that I think you already know something about. Believe it or not, it's MTV. That's right, MTV, maybe your favorite TV channel. Vâng, và chúng ta đang thảo luận về một số các yếu tố liên quan đến kinh doanh quốc tế thành công ngày nay. Và tôi muốn nói về một chủ đề mà tôi nghĩ bạn đã biết điều này rồi. Và việc tin hay không thì đó chính là MTV. Và MTV có thể là một kênh truyền hình yêu thích của bạn. So, MTV, the giant music TV network. MTV is a great case study because it shows us, gives us a good idea of how one company can do business all around the world with incredible success. So what I want to do is discuss the reasons for the gigantic success of MTV. MTV là một mạng lưới truyền hình âm nhạc khổng lồ. MTV là một trường hợp điển hình tuyệt vời vì nó cho chúng ta thấy một ý tưởng hay về một công ty có thể kinh doanh khắp nơi trên thế giới với sự thành công đáng kinh ngạc. Vì vậy, những gì tôi muốn thảo luận là về lý do thành công vang dội của MTV. Are we good to go? Okay. So first of all, let's look at some of the statistics for MTV before we go on to analyze their business plan. Okay? Vâng, và
Kết chúng ta hãy xem xét một số dữ liệu thống kê của MTV trước khi chúng ta tiếp tục phân tích kế hoạch kinh doanh của họ. First of all, MTV has been around for 25 years or so. It reaches more than 1 billion people around the world. You heard me right? More than 1 billion people watch MTV. Most of these viewers are young people between the ages of 10 and 34 who watch the music videos and other programs that are created for a young audience. So in other words, MTV is already the most popular television network in the world. In the world. Pretty amazing stuff. So now, I'm hoping that you're wondering what their business plan is for the near future. What more could MTV want? Huh? Well, their business plan is to expand their network, are you ready? Until MTV exists everywhere in the world. Until every person in the world has the ability to watch MTV. It's already in lots of countries, but not in all. They want to be in all. Trước hết là MTV đã tồn tại khoảng 25 năm rồi và đã tiếp cận hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới. Và hầu hết những người xem này là những người trẻ tuổi trong độ tuổi từ 10 đến 34. Họ đã xem các video âm nhạc và các video khác về các chương trình đã được tạo ra cho khán giả trẻ. Nói cách khác, MTV đã là mạng lưới truyền hình phổ biến nhất thế giới. Và có rất là nhiều điều tuyệt vời, nên bây giờ tôi hy vọng các bạn có thể tự hỏi rằng kế hoạch kinh doanh của họ là gì trong tương lai gần. MTV có thể muốn gì hơn nữa khi kế hoạch kinh doanh của họ là mở rộng mạng lưới. Và các bạn đã sẵn sàng chưa cho đến khi MTV tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế giới? Và MTV đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới, nhưng đó không phải là tất cả những gì mà họ muốn có. So let's do some statistics. Let's talk about profits. Here we go. In 2005, MTV brought in $5.2 billion. That's $5.2 billion from all around the world. Let me break that down for you, okay? MTV is an American company, right? In the United States, MTV reaches about 88 million homes. Hãy nhìn vào một số thống kê về lợi nhuận và chúng ta sẽ bắt đầu vào năm 2005 khi MTV đã mang về hơn 5,2 tỷ đô la từ khắp thế giới. Và tôi muốn giải thích cho các bạn rằng MTV là một công ty của Mỹ tại Hoa Kỳ và MTV đã tiếp cận khoảng 88 triệu hộ gia đình. But outside the United States, MTV is in more than 331 million homes. And that's in 164 countries. And you can watch it in 18 different languages. Okay, here's another way to say it. MTV is number 48 on the list of the top 100 brands in the world. Got the picture? They're big in the whole world. Very successful, right? So you might be wondering, what makes MTV so successful? I hope you're wondering. All right, so let's analyze the factors that have led to MTV's success. Okay, probably the main reason for MTV's success around the world is also maybe the most interesting one. You might expect to find MTV plays the same music videos and the same shows all over the world, but they don't. Nope. They play the music that is popular in each country, and not just each continent. So not African rock music or European rock music, but they play the rock music of Italy in Italy and the rock music of Kenya in Kenya. So what I'm saying is they play the local popular music. They show videos of local people playing local music. And along the same lines, they produce programs that focus on the people of the culture of the country that they're in. So what I'm saying is, MTV in India looks like India. In Japan, Japanese MTV looks like Japan. MTV may be huge, international company, but it looks local.
Ngoài ra, MTV Hoa Kỳ có mặt ở hơn 331 triệu hộ gia đình và đó là ở 164 quốc gia và các bạn có thể xem nó ở 18 loại ngôn ngữ khác nhau. Nói cách khác, MTV đứng thứ 48 trong danh sách 100 thương hiệu hàng đầu thế giới. Hình ảnh của họ rất lớn và rất thành công. Và các bạn có thể hỏi điều gì đã làm nên thành công của MTV và tôi hy vọng các bạn cũng đang thắc mắc đúng như vậy. Và hãy phân tích các yếu tố dẫn đến thành công của MTV và có lẽ lý do chính dẫn đến thành công và cũng là lý do thú vị nhất và các bạn có thể mong đợi là MTV phát sóng cùng một video ca nhạc và cùng một chương trình trên khắp thế giới, nhưng họ không biết là họ phát loại nhạc phổ biến ở mỗi quốc gia chứ không chỉ ở mỗi lục địa. Vì vậy không phải nhạc rock châu Phi hoặc nhạc rock châu Âu, nhưng họ sử dụng nhạc rock ở Ý và nhạc rock ở Kenya. Nhưng điều mà đáng nói ở đây là họ sử dụng nhạc nổi tiếng ở địa phương, chiếu video cho người dân địa phương. Âm nhạc địa phương cùng các dòng sản xuất mang chương trình tập trung vào con người của nền văn hóa đất nước. Họ đang ở trong đó và điều tôi muốn nói ở đây là MTV ở Ấn Độ trông giống như Ấn Độ ở Nhật Bản, hoặc là MTV ở Nhật Bản trông giống như MTV Nhật Bản. Có thể là một công ty quốc tế lớn nhưng lại có dáng vẻ địa phương trong nước. All right. So now we have to ask, how does MTV do this? How do they find the local talent? Well, the answer is they hire staff in each country. That means people who speak the country's language and know about the local musical performers. And they create local programs that show these performers. In fact, I learned that the rule at MTV is that 70% of the programs must show local performers. Và bây giờ chúng ta hãy đặt ra nghi vấn rằng làm thế nào để MTV tìm được những tài năng địa phương, và câu trả lời tốt nhất là họ thuê nhân viên ở mỗi quốc gia, có nghĩa là những người nói được ngôn ngữ của đất nước và hiểu biết về các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc ở địa phương, và họ tạo ra các chương trình địa phương trình chiếu những nghệ sĩ biểu diễn. Và thực tế là một quy tắc mà tôi đã học được ở MTV rằng 70% chương trình phải có sự tham gia của các nghệ sĩ địa phương. So local, local, local. That's the story. So we can see that MTV really created a smart business plan. And what's the result? MTV's global market is growing 20% each year. 20% each year. I just read that they want to increase this to 40%. They have a plan, and for now it's working. They're at the top of their game. All right, next time we'll look again at MTV's success and see how we could apply these ideas, all the stuff we said today about this one company, to other kinds of international businesses. Okay? Bye-bye. Và câu chuyện địa phương chính là để cho chúng ta thấy rằng MTV thực sự đã tạo ra một kế hoạch kinh doanh thông minh, và kết quả là thị trường toàn cầu của MTV đã tăng trưởng lên 20% mỗi năm. Và tôi chỉ cần đọc rằng họ muốn tăng trưởng đến 40%, và họ đã có kế hoạch và hiện tại nó đang hoạt động, và họ đang ở vị trí hàng đầu về trò chơi. Lần sau chúng ta sẽ nhìn lại thành công của MTV và xem xét làm thế nào chúng ta có thể áp dụng những ý tưởng này và tất cả những điều mà chúng ta đã thảo luận về hôm nay về công ty cho các loại hình kinh doanh quốc tế khác. Vâng, và tạm biệt. And then the idea of how our brains feel pleasure when we see celebrities. Okay, let me start with a discussion of beauty. It's an easy idea. Celebrities are beautiful, right? Well, research now tells us that when a person sees a celebrity, a part of the brain that's related to pleasure, well, that part of the brain gets excited. Scientists say humans have always had this brain reaction, and this is interesting because our ideas of what is beautiful always change, but in any case, the brain connects beauty to pleasure. Và sau đó là ý kiến về làm thế nào bộ não chúng ta cảm thấy thích thú khi chúng ta nhìn thấy người nổi tiếng. Vâng, và để tôi bắt đầu với cuộc thảo luận về vẻ đẹp. Là một ý tưởng dễ dàng thấy rằng người nổi tiếng thì rất là đẹp. Một nghiên cứu hiện tại cho chúng ta thấy rằng khi một người nhìn thấy một người nổi tiếng,
Một phần của não bộ mà liên quan đến niềm vui, mà phần não bị kích thích. Các nhà khoa học nói rằng con người luôn có phản ứng não bộ này, và điều này thật thú vị vì ý tưởng của chúng ta về thế nào là đẹp luôn thay đổi. Nhưng trong mọi trường hợp, bộ não kết nối vẻ đẹp với niềm vui. Next, let's talk about another thing that happens in the brain. Biologists say that when people see celebrities over and over again, when we see a famous actor on television, in the movies, and in magazines, for example, the brain actually feels pleasure from seeing something it has seen before. So, it seems the brain feels pleasure from repeated meetings with the same face or body. Now that we've talked about the brain's reaction, let's talk about how this relates to the past and today. Và bây giờ hãy nói về một điều khác thường xảy ra ở não. Các nhà sinh học nói rằng khi mọi người nhìn thấy các người nổi tiếng nhiều lần, nên khi chúng ta nhìn thấy một diễn viên nổi tiếng trên TV, trong phim ảnh hay trong tạp chí chẳng hạn, thì não thực sự cảm thấy thích thú từ những điều mà chúng đã được nhìn thấy trước đây. Nên trong não cảm thấy thích thú từ những cuộc họp mặt lặp đi lặp lại với cùng một khuôn mặt hoặc cùng một cơ thể. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về cách phản ứng của não và điều này liên quan như thế nào đến quá khứ và ngày nay. So, the past. Scientists say that before TV and movies and photos, the human brain felt pleasure from seeing friends and family. Those were the people we saw again and again, and those were the experiences that gave the brain pleasure. Now, we have media images, photos, video, movies, and the brain has changed. It's changed, and it feels pleasure from seeing the faces of celebrities, of people we don't know and will never know. Vì vậy, các nhà khoa học trong quá khứ nói rằng trước đây, TV, phim ảnh và các hình ảnh, bộ não con người đều cảm thấy thích thú khi gặp các bạn bè, gia đình, những người mà chúng ta thấy rất nhiều lần và những người mà chúng ta đã có những sự trải nghiệm. Điều này đã làm cho bộ não cảm thấy thích thú, và bây giờ chúng ta có những hình ảnh truyền thông và những phim video, và bộ não của chúng ta đã thay đổi. Nó đã thay đổi theo hướng mà nó đã cảm thấy rằng thích thú khi gặp những gương mặt của người nổi tiếng, những người mà chúng ta không bao giờ biết,